E aiki o ki tīpuna, he mea tino nui te mara o ia rā, o ia rā. We kind of know when it's time to harvest our tipu, when we hear the pipi wharauro. No te tainga mai o te Pākehā I mimiti haere te rāpuna mātauranga. Ko tāku he tūhura anō I e rā mātauranga. This is not new to us. You know, we lost it somewhere along the line. Ko tai mai nei au ki whakatū ki te tūtaki atu kia Kahutane Whitney. Me o raiwa wawata, kia hoki ki ngā āhuatanga a o tātou tīpuna. E hara te māra I te wāhi whakatipu kai anake. He wāhi hoki mo te whakaora. I grew up in a whare where the māra was always somewhere where we didn't go and that I always got in trouble for because I was a hautatu and I'd touch everything and I'd get in trouble. When I developed the food forest, I had one thing in mind, and that was about my son connecting to the māra. That one over there looks good. So it's all to aki ngā tamariki ki te whakahono ki te māra, ki te tākoro I rungi te māra. He māra kua whakatipuria ki runga I te whenua, nui nei tōna hitori a whānau. I nuku atu te whānau o Whitney ki tō rātou pāmu ki Pigeon Valley, I mua tata I te whānau tanga mai o Whitney. My mum was from Christchurch, my dad's from Sweden. He was a hitchhiker. My granddad picked him up and brought him back home. That's how I met my mother. And then and then they connected, and then they moved up here, found this place. We rented it for 13 years, and then we bought it off the original farm owner. There's 8 iwi in Te Tauihu, and my wahine is one of them, Ngāti Rārua. Let's go to the burning pile up by the pond. Ko ai au, ki te tau toki whaia, ai moku puna hau o te Ngāpuhi, ki te taha o tōku matua, he moku puna hau o te waka ataki timu. So I was getting into a bit of trouble in Te Tairāwhiti, and the old man was like, I'm going to be taking you to one of the whitest places in Aotearoa, mai, Te Tauihu o Te Waka a Maui or Nelson. So that's how we ended up here. Really, my parents did all the hard yards here, and I watched them for years work hard to keep this going for us kids. That used to just all be paddock out there. And then my hubby here is the one that's really did the mahi over the last few years and really getting it established, and he's in it most days. Kia Kahutane, ko ngā mahi māra, he haerenga e whai nei I te mātauranga. And the roots are starting to grow. At the start, I asked questions like a moko, you know. I'd just say, grow this, instead of asking properly. We planted everything in the māra. Onions, leeks, tomatoes, spinach, broccoli, collie, cabbages. And then it all died because I didn't water it properly. It wasn't mulched in properly because I had to water it twice a day. Playing around was the best way to engage with Papa, because she'd tell me if I was on the right track. She'd be like, yeah, here you go, here's a gherkin. Yeah, here's some tomatoes. She'd also tell me if I was on the wrong track. She'd go, yeah, see, you didn't do this. Oh, aroha mai, maybe next time. Kei te whai hua a Kahutane I āna mahi whakarongo I ngā tau e rima kua mahue mai nei. Anei toku māra. Oh, hea tāhua. Ai. Anei toku kōrero ki a papa tuanuku. Seems like you have a very mama, a very ngāwari way of growing your māra. A food forest is made up of kind of 7 different layers. Te aho o te food forest is to take up all the different stratas. So that there means the different places of light. Top layer is the canopy. So mai tēnei māra, ko te aki te canopy.
Yeah. Me te whare rua, ko tēnei te kenepi. Ki te aki me manaki, te rākau mai te mara. Then we have our sub-canopy, which are our nectarines, our peaches, our figs, our feijoas. We've got citrus along here. And then from our sub-canopy, then we go down into our bushes. So we've got blueberries, we've got raspberries, and then looking at the herbs. So we have our herbaceous layer, like our rosemary here, also sage, thyme, and then we look at the ground cover. So our strawberries, we have our kumara here, which cover the ground, so that give papahu korowai. And then you have roots. So you have your rootstock, which are ngā riwai me ngā kumara. And then you have vines, so the vines that go up all the rākau as well. So what we're trying to do is we're trying to take advantage of all the different places and the diverse nature of those different places as well. Nā te kawe I te māra kuruku hōhunu te tokorua nei ki tētahi ara ako uaua. He ara ako tēnei I whānau mai I te mamai o te mate. We're just needing a few more seasons to learn how the land rolls, because we took over from Dad, and so we've just been trying to figure it out ever since. Yeah. 21, we found out Dad was sick with cancer, and Mum had been given some not good diagnoses, like her heart failure wasn't doing too well and emphysema. So me and Tani stepped up to become Mum and Dad's sort of full-time carers. Ki oka nei whakaaro te tino pau ki te whenua nei o tōku whai eipo. Nā te mea, I mate tōna karawa, tōna kuia, tōna matua, tōna whaia, tōna tuakana, me tōna tamaiti. We lost our infant son to SIDS at the end of 2018, and 2019 was our year of survival and real deep grief. Everything was hard. Breathing was hard. The air felt thick. It felt like breathing in water. And everything was just sad all the time. I reached a point where I was going to the doctor. I was needing benzodiazepines to support my tinana. Then I decided to look ai rungi tā Māori mo te rongoa. Nō reira, I haere au ki te kohi ngā matauranga o te rongoa rākau, te rongoa rungi te ao o te omai reia, romi, miri, ki te taku ki mātou tīpuna, e mātou atua. Because all grief is love without a place to go. That was when we decided to start our mara. The mara really gave us a purpose, something to keep us busy, to keep us connected to Papa. Yeah, really something to put our energy and love into. Nā te kino o te mamai I te matinga o Ihaka Mikhail, I rapua ia Kahutane I ngā urupare I te ao tūroa. I wanted to be a little bit more intentional, so I started to look to te tai ao, look I rungi te ngāhere. Every year, trees put a layer of mulch down on the ground. They don't dig it in. You know, they've got the worms for that. They've got all papatuanuku tamariki for that. Even the blackbirds, I used to get shitty with them, in the mara. I used to go out and shoo them off until I noticed them eating all the insects in there. So yes, they were mucking things up, but they were keeping everything just so. I think the more that we listen, the more that you'll see, and the more order that will follow. We wanted to turn this desolate wasteland into life. We wanted to change. We started that change in the mara, and in the name of our son. Ko tēnā te rongoa nui, moa hau, ki te whakahono ki a papatuanuku, ki te mihi ki aia, ki te mihi ki aia, ki te whakahono ki tōki tama. Ka
comes from a different place, eh? Not from a place of, oh, we need to eat. It comes from a place of, yeah, we need to live. Yeah. So we decided to live, hey? Yeah. Ko te māra o Whitney raua ko Kahutane, he wāhi whakaora. He whakamaharatanga tēnei ki tā raua tama a Ihaka Mikhail, I mate I te tau 2018. Thomas, can you help us pick some silver beet for dinner? Sure. Sure. Engari ko te tainga mai o tā raua tama tuarua a tama raukura, nā te māra tonu I huri tō raua mamai hei mea whakaora I a raua. I te mata te tokorua nei ki te whakarite I tētahi wāhi whakamiharu. Mo te tamaiti nāna nei I āwhina kia kitea anō e raua tō raua hari. Good job. Tamaraukura, who we were gifted kuia te tino rongoa, o te mamai, o te mate o tōku tamatuatai. Kuia te rongoa nui mō tōku whai po a mea hau. In the middle. Right, turn around. He oranga anō I roto e te mahi māra, ne? Ko tēnei whenua, tōku kanga tūturu anai. Yeah. Anei te mana o tōku tama I haka I rongi te rangi. I whakaaweawetia tēnei māra I ngā tamariki, a I whakaritea kia pārekareka tonu kia rātau. Kaore o niho, a ki tonu te haerenga me ngā hua e kawai ana I te hari ki ngā tamariki. If you have a look from the height of a 4-year-old, then you can kind of see the wonder that they see. So that's what I wanted to develop from wonder. Tā rōpere ne. Ai, I tino maha ngā pepi, kei konei. No reira anei te kōhanga, you know, o tātou turopiri. Ki o kanei whakaro he tino kai tēnei mō ngā tamariki. Mea hau me tōku whānau, nā te me he tino maha ngā kai I rongi I te tau. He hanga kupu huna mo te tupu rōpere. If we have a look here, you'll see that there's 5 puti. So what I like to do to make one nice big strong one is I pinch these off and then we leave that one to grow. All of these solar panels from that one plant are going to be charging that one battery rather than the 5. Tino whakahirihira te korowai, a papa. Strawberries love heat and they love water. The moment that they start to dry out, production stops and all the berries will fall off. I just use pea straw. You can use grass clippings. When I mow the lawn, I'm collecting mulch. Yeah. I'm not cutting grass. Me tino wera, ki te whenua I rongi te wā raumati. Ka hara mai te hau, and everything dries out. The heat, the wind dries everything out. So, anei te drought-proof, ne? Anei te drought-proof o tōku māra. With the grass, it can kind of suffocate things. The pea straw, it allows it to papa to breathe. Because those are the two things that you need. You need water, but you need air as well. Give that a go. Give that a go. Ai, te reka ake nei. Ai. Kia ngā tipu rōpere ki konei, how many plants do you need to get this amount of tipu, I guess? Ko tai. Really? 1. He tino mahanga tamariki o te rōperi, titiro kei konei. Anei te tamariki, and they do it by themselves. Right. Yeah. So mā te tipu kotahi ka taia e nei katoa. Ai. Anybody engaging with a māra, they're engaging in a kōrero kia papa tuonuku. The moment that they decide to have a māra is the moment that they open that conversation up with papa. And we ask papa, can you grow strawberries? And we do that by planting a strawberry. And then she replies, either yes or no. And depending the aroha and the awhi that you put into that pātai, depends around the tākoha that papa tuonuku is going to give you. So this one strawberry plant has shot off
It's only been in the ground for 1 year, and we have 30 babies coming from it. As soon as they hit the ground, they'll shoot off a baby, and then at the end of the season, we'll pick them off and then plant them in their own pots. As long as that root is touching papa tuanuku, she'll take off. Nā te kahawhaka ora o te māra, kua whakawhānui a Kahutane I tana kaupapa kai ki tua atu I tōna whenua, a ki roto hoki I te hapori. E kawe ana I te kaupapa kia whakatōhia ngā rākau hua whenua ki ngā wāhi tūmatanui, he whakarato kai mā ngā whānau o te rohe. Ai, titirati kei konei. He aparo? Ai, he aparo. He tino mahanga aparo I rungi tēnei māra. Ai, he tino atāhua, ne? Ia, ka taia ngā tamariki I a rātau e haere ki te tākoro ana. Ai. Te rapu kai I a rātau e haere Ai, ana. I koe rātau ngā aparo, me he kai oranga, tēnei. Kaue I rungi te chippies, ne? Ai, korero hia mō ngā rākau me ngā hua e tupu ana ki tēnei māra. Ai, I tino maha ngā hua whijaua. Ai, Wheijaua. Wheijaua. Ākara mai ngā whānau ki te kohi, ngā whijaua kei konei. Ana he figs. I tino maha ngā rākau fig kei konei. Look at how many figs there are. There's hundreds of figs on this tree. I kōrero te kaunihere kia hau I rungi te kohi o ngā hua rākau o te whānau. We have a whānau picking all of the fruit. Ei whakahoki te kōrero ki a rātou, plant more trees. Nō reira, to plant ngā hua o te fig, you take a branch and you shove it in the ground. Oh, right. How, That mama. that mama, how easy is that? Yeah. Hey? He rākau ka taia I te tangata whenua te whakatipu I tō rātau kāinga. These are pink berries. See how it bushes out? Everywhere where it's bushed out, you can tell where they've taken cuttings because the bush will shoot off more. Just like here, you can tell that people have taken cuttings. Maybe I should take a cutting and whakahoki ki te kāinga. Ai, nā te mea anei te tikanga, anei te tikanga o te mara. So what I'd do is I'd come down here, the new growth, and then the kind of older growth. You don't want these, they won't root out. Yeah. Yeah, but these ones here will. I would come and grab it here, see how it's connected here, and what happens is you push it down and it should just ping right off. And then you have your cutting, ki te whakahoki ki raglan. Ne? Grow some pink blueberries ki te waikato. Ai. Titiro, he blueberry. Engari, titiro atu kei konei. Whoa. Ai. Kei te hua kē ngā māra tūmatanui I ngā hua rākau. A he nui hoki ngā whakaritenga a Kahutane mo te anamata. Yeah. He reka. Ai. The more people that we have accessing this, then the more of these that we can say that we need. I would like every single park, mai te tauihu toaka Māui, to have this around it. Why not? Why not? Over there is a pile of wood that you can pick up. Over there, you can see. I Pigeon Valley, kei te tauihu o te waka a Māui, kua huria Kahutane rauwa ko Whitney I o rauwa oranga, tō rauwa mamai, me tō rauwa hapuri ma te hono kia papatu anu. Do it. Want some help? Some right here. Ready? Oh, here we go. Ai. I whakatipuria I nei kai o te ngahire, hei whakanui I tā rauwa tama kua riro. I nāe nei, he wāhi mo tana teina, a tama raukura, kia ringa raupā o na ringaringa. I ngā tau e rima kua pahure, kua hurihia e rauwa tō rauwa wāhi whenua e iwa eka te nui, he papangahau whaihua. Ko tētahi wāhi kaha ki te whakatipu I ngā hua o te māra, ara he wāhi kāore e whakaarotia nuitia e te nuinga ki te whakato. Tēnā koe hoa. I see that you've found the whānau compost heap. Oh, I just thought I found the tomato patch. Did this grow out of the compost?
So yes and no. So with the compost, I just kept it with a bag of soil and then it's just planted straight into the compost. The compost is a whole ecosystem on its own. So in just this space here, there's about 5 or 6 different types of tomatoes. We've got pumpkins, we've got some gourds, also some kamo. Potatoes? Ai, mingariwai. E te riwai? Ai. So can everything in the mara just grow together? Plants are like people. So within a whānau, some whānau members don't get on. So we kind of separate them off a little bit. So some plants like each other and can thrive, where others like a bit more space. And the amount of space that all of this kai is growing in is about kind of 1.2 by 1.2 metres. The amount of kai that you can grow in a small space is, it's amazing. Ka toro atu hoki te whakaro auaha ki ētahi o ā rātou ko whiringa hua whenua. How ēnei? Ko Egyptian walking onions, te ingo tēnei allium. Kia ora nei whakaro anei he tino onion tēnei. Oh, te onion o ngā onions. Ai, te onion o ngā onions. And no Egypt, or just ko tera te ingoa noiho? Ko tera te ingoa noiho nā te mea ka I hikoi ngā onions ki te whenua. Ah. Nō reira anei te ingoa o Egyptian walking. Ah. Ai. So e hara no Egypt? Ai, e hara. So down below, the onions grow up. They send up a big shoot and they're green. Yeah. So you can eat those like green onions. What happens is when the mother plant dies, then this here bends over, snaps, and then these babies touch the ground and they take off. Wow. Yeah. So you can eat the bulbs, the stem, as well as the tops. So this here is what an Egyptian walking onion looks like. Yeah. We probably eat from there to there. And it's not as strong as another allium, so they're a little bit sweeter as well. The reason why I love them so much is because they're really easy to plant. We pick the top sets off, yeah, and then what we do is we break them up. Yep. And then you just drop them. Wherever you want to grow them. Wherever. So I might want to plant one there, and one there, and one there, and one there. And I really want 2 over there. So that's how easy they are to plant. Yeah. You can just chuck them anywhere and they'll take off. Kua kaha nei raua ki te whakawhānui I o raua mātauranga. A he nui hoki ngā whakaritenga a Kahutane raua ko Whitney mo tētahi anamata tōtika mo tuhake anō hoki. We want to get some chickens and pigs soon. We've got the cows, some more sheep, so that we're just living off the land. We want to have the ability to shut the gate and not have to open it for 3 months. If the power cuts out, if another lockdown happens, this is our insurance. Having all the kairako, all the vegetables. These fellas here, they're all that's our pantry on legs. Kua tipu tēnei māra I te akoranga o te Aotearoa nei. Ahakoa kāore I tau ngā mea katoa I te tīmatanga. Kua whakarongo raua ki te ngākau o Papatuānuku, ā kua whakatika, kua whakatō anō, kia tipu, kia ora. Ā I roto I tēnei haerenga, kua noho te māra hei whakaruru hau mō Kahutane. The māra's there to fill our puku, but also to fill our wairua, to fill our ngākau. Self-sufficiency is a dream, but community sufficiency and whānau sufficiency, I think, is attainable. Nā Kahutane raua ko Whitney I whakatō te māra hei rongo wā mō tā raua mamai. Ā kua pua wai hei kāinga kawe I te hari, hei kāinga whakanui hoki I te tipuranga hou. E hara I te kai anake I whakatipuhia e rātou I tēnei māra. Engari, kua whakatipuhia hoki te pūmanua me te ngākau tangata o rātou anō. The māra is my place to just be. Being happy, being sad, be connected, be a human being. I go in there to whakawātia. So that the māra is my wātia, it's my clearing. It takes things off my shoulders, being able to process grief,
in our own way, in our own time. Everyone's hiding his rere care is different, yeah, and it's okay. It's okay.